solutions. All your problems, bring them to church. To forgive, transform, and restore your life. Are we together? Are we together, men? So, when you have such a problem, please relate. If you can't speak to the bishop at Basani Olera Mukai Bazivat Kanduru is one of our senior men here. Ngati muchita manyazuta nikalamkulana wa bishop wazane na kutia Kanduru naye Sopano wayamba. In our church here we have leaders. Mkati muno mwampingo watu tilina wasogole. Reverend Winner is here. Reverend Winner walipano. One man commando is there. Msirikari wa mene amaendaeka. We have elders in this church. Tilinao akulu muno mchechi. We have deacons. Tilinao atumiki. It is not just a title. They are there to help. Sikungonkala chabenabo utindo. To find the solution to our challenges. Koma di atandizi. So if you have a problem, don't rush to drinking beer, smoking dagga, or getting addiction to hard stuff, cocaine, heroin, or such kind of stuff. Please find the time to relate yourself to such groupings. Inu pempolanga ndiyakuti inu peza ni ntawi ndimpata kulankulana nao azibambwa. I know human nature, okay. Ndiziwa munga mkalidwe wa muntu. You tell somebody, they also go and tell somebody, and somebody will tell somebody, and somebody they will tell somebody. Before you know it, every somebody is talking about somebody, and somebody is somebody. Onan, nyakari utipapezeka kuti ntauza uyu mbale, na yenso wauzako wake, na ujana apita ukauza wina auza wina mpaka gulionse. Kapena ndi munzi wonse waziwa. I can tell you there are people here you can share your problems with. Nikuuza nichoona koma muno mkati walimo wazipamba menenu mungate kulankula nao. And your problem will never be heard by anybody else. Ndiponso vutolanu hilo siza mveka kwa muntu ngakale umozi kunja kuti. It will be between you and him. Izakala tabe pakati painu ndi iye amene mwala nkuzana naye. Are we together? Tili pamozi. Relate. Inu kala nacho chiyanjano. Make a decision to relate. Inu sankani kuti mkale nacho chiyanjano mulankuzane ndi muntu wina. Share. Inu gawanani with somebody ndi muntu responsible, amene ali osamalira, mature enough to keep the secrets. Iye wokula mzeru. Mental health. Kala ndi nzeru ya nthanzi. In many ways. Njira zambiri mbiri. Is the foundation. Ndiye maziko, makazikiso. Of our entire well-being. Umoyo watu wonse uliomangiriridwa pa mkazikiso. Without it. Kopanda ichi. Every aspect of life. Mbali yonse yokuzana ndi moyo watu. Begins to crumble. Kuyamba sopano kugwedezeka. So there is no condition you are going to tell me. Sopano kulibe chintu chili chonse chokuzana ndinu chimene mzandiuza. Whether you are suffering from TB. Ngakhale kuti muli kudwala
chifuwa, kukosola, HIV AIDS, kapena ndi HIV, cancer, kapena ndi chironda chosa chimene sichikutha, malaria, kapena ndi influenza, syphilis, kapena ndi matenda ya chimuna otengera, gonorrhea, bola ziziwa zonse. in all, listen to me, in all health conditions, Muzonse zokuzana ndi umoyo wantanzi. mental health is there. Kukhala ndi maganizo oabata. That's what we are saying. Zilimo izi. That's what we are saying. Ndiye chifukwa chake tikuti In many ways, munjira zambirimbiri it is the foundation ndiye makazikiso of our entire well-being. ndiye makazikiso au moyo watu wonse wantanzi mmaganizo. Without it, Kopanda ichi every other aspect of life mbali yonse ya moyo watu begins to crumble. uyamba kusira ntchito. Any questions so far? Kodi pali mafunso aliyonse kufikira pa nthawi ino imene ndalankhula zonse. Yes, sir. Give him the mic. Thank you, Doc. Thank you, sir. Your field, medical field, sometimes has a lot of terms and so on. We've learned of stress today, but we also hear of mental distress. Stress, distress, yes. Mm-hmm. Then we've also heard of depression. I don't know how is the lining from stress to depression. What are the stages like when someone is sick in that direction? Thank you. Can also add obsession. Sir? Add obsession. Obsession. Yes. Distress, stress, obsession. Huh? Depression. Yes, sir. Okay, Doc. You talked of how do one do away with stress, and then there are points that you said, but and you said medication is not like the way whereby you can clear stress. Apart mental health. health. I mean mental health. So apart from that, aligning ourselves with stress, apart from medication, what can be done? Good. What is the best treatment for mental health? Okay? And underline what I'm saying. If you want, you can even quote me. Not drugs. Ask any doctor from mental health. They will tell you, we are giving drugs because we want to calm your nerves. In the process, you do what? You sleep. When you sleep, you trouble nobody. Are you sure we are sorting out a problem? With all fairness, are we sorting out any problem? Okay. We are just giving the body something to calm the nerves. Because you are stressed, it means the body is distressed. I repeat. Because you are stressed, because of this nagging. Okay, I gave an example of this woman who is a nagging wife. Even in the Bible, it's there. All right? A nagging wife is not a good wife. Ngakhale buku lopatulika linena kuti mkazi amene wokambakamba
pang'ono chabe mwachitabranje ati ngakhale buku lopatulika siligwirizana naye savomekeza. What's your name, Pastor? Chipindana. Sir? Chipindana. Rekani wa mitandizeni. Pali your word ya mene. Help us, that word. Bwata. Okay? You see, this nagging in the wife will create stress in you. Mawa amene awa azapangisa kuti inu mukale chabe Mungu oganiza maganizo yanu bata yonse ya maganizo manu. Because you are stressed up. The reason is because you are in overdrive. You are overthinking. There is no solution. Even your thinking is just nothing. Chifukwa inu mukungo mwamba kare kuganiza Mungu oganiza chabe. Sono na kuganiza kwanu kulibe chimene muganiza koma muganiza chabe uti muganiza. Help me. Mtandizeni. Somebody has insulted you. Muntu wina wakutukwa nani. Okay. Very good example. Your own wife has called you. You are not a man. Chisanzo chabino ndichi. Ngati mkazi wanu akuita nani kuti iwe sindiwe mwamuna wako. But you look at yourself and you tell yourself, Vakanduru, you are a man, we? Imwe mwaziyangana mwainu noka ndikuyangana uti inu akanduru ndimu amuna nzona. You are complete, man. Inu ndimokwana bunobu. But why has she called me or told me that I'm not man enough? Kuti nchukwa ninji kapena nchukwa chani wandita na kutisindine mwamuna wokwanira. You start now doing what? Thinking. Inu miyamba kuganiza. Okay? And thinking is where? Kuganiza kulikuti mbongo. In your bongo. In the mental faculty. Mubongo mene mpezeka maganizo sopana. Alright? Next, I said, what next? You have a headache. Chosatira nchana. Mwakala muri kumva mutu uri kupreteka. Because of that word which your wife said, you are not a man enough. Chifukwa chali ulimene mkazi wanu wakuuzani kutinu sindinu mwamuna wokwanira. Migraine comes in. Mutu uja wosalekeza uyamba sopano wayambika mutu mwa mbongo. Next, chosatira, your appetite is gone. Iponso kufuna kwanu kwa kudya kuja kwata. The body is what? Distressed. Sono tupi lango berera chabiramba kubongo yanu ijayambo berera kumbuyo. So limaganizo ambiri sopano. From the head, it affects the whole body. Sono pakukala nacho chija chovutisidwa nacho maganizo yanu tupilonse lango berera pansi. Because you haven't found a solution. Chifukwa simunapeze yangu. You are still thinking. Mukali kuganiza chija chino. You go into what we call as depression. Mupita sopano malo amene tine na kuti inu mwata sopano maganizo yanu yafika pambali jayone na kuti ngakhale kufa chili bwino. Okay? Ukankale kufa chili bwino, and that's how now a man commits suicide. Ndiye panthawi imene sopano mzibambo ama funa kufa ama tenga chinthu chilichonse ndi kufa. One of the causes of suicide, chimozi mwa zinthu zimene zimalengesa kuti muntu azipe, and one factor that mental health doctors have isolated, ndiponso chinthu chimene iwo adotolo achizindikira, is marital disputes. Ndi popezeka mzibambo atapezeka pakati pa mkazi wake ndiye wali kuwebana
mkati mwa chikwati chao. Let me give you another example. Marital disputes, marital problems. Nikupase ni chisanzo cha kuvutisana mchikwati. You discover that your wife Muzapeza kuti mwaziwa kuti akazi wanu has an extra marital state affair. Muzapeza kuti akazi wanu wali ndi mzibambo wina amene iwo akuyenda naye. How do you handle it? Kodi inu ngatekusewenzerapo mjira yotani? Where do you go for help? Mpita kuti ngati mfuna thandizo. Of course, others will go to drink beer. Wena mtona diama pita chabe ukamwa mola. They come back, they are drunk, they sleep, they wake up, the problem is still there. Babera kunyumba ndiyokolewa ndiponso wapita wakauka wapezeka kuti ndiyokolewa kwa mavuto ikalipo ndito. You know, we are taking it like this because you've never experienced it. Muziwa tingo tenga ichi munga chopepusa koma nchifukwa chakuti sitina pezekepo sitina kumane nalo vuto ili. One of my friends, umwezi mwa anzanga ine finds the wife committing adultery in their house, in their bedroom. Anapeza mkazi wache ali pakama ndi mwamuna wina in their bedroom. Mukati mchipinda cha mene iyo amagona. You know what he did? Muzo chimena na jita wagona kwa chakuseni. Gets in his car. Anango uka kuseni na aloa mgari motoraje. Writes a note. Na alemba karata. I found my wife committing adultery with this man. Napeza mkazi wanga ali kuchita chigololo ndi mwamuna uyu. I can't take it. Sindingate kuchisunga ndi kuchitenga mkati mwa mtima wanga. Therefore I'm going to die. Mwaichi ine ndikufa. He drives to Intercontinental Hotel. Iye anaenza gari moto yache some time back. Na kuenda ku Intercontinental 7 or 10 years ago. Apita zaka 10. Goes upstairs. Apita pa Intercontinental. And throws himself. Ndipo anango ziponya iye mwini wache pansi. By the time he's gone. Afrika pansi paja wafakari. Why? Chifukwa nchana. He couldn't take it. Iye sana kwanise kuchisunga chija chintu ndiko chiganizira maganizo hapo. The thinking reached an end, dead end. Unafika pomalizira maganizo yake anafika pomalizira. And the next thing is I'm not worthy to live. Sindine oyenera kukhala paziko. We are together. So this, it starts as mere stress. Ichichima chabengati kusowekera mtendere bata maganizo. From maganizo it goes into distress. Somebody is sick. They are sweating. Wina alichidwalire amba kuturuka tukuta. They are annoyed. Alindiukali with themselves, kwa hiyo their wives, mkazi wache, the children, wana, everybody. Aliyense. If they are driving, ngati ali kuyenza gari moto, ni pepepepe ayiwa. So you think, you know, some drivers who behave like that, you think the reaction here papaja pamene hapa. No. The problem is coming, it's starting somewhere else. Onsa mina maenza gari moto mtundu wotere, siku tivuto ili pamene paja. Koma kunyumba kwao ndiye kumene kuchokera vuto. So what are we saying? What we are saying is mental health affects everybody. Tinena kuti
kukhala ndi tanzi munzeru kuyambira kuti kuyambira munzeru yathu imene. It doesn't matter who you are. Sichibwera nkhawa kuti ndine ayani. I'll say this. Even the bishops, they've got mental health. Ndizalankhula ichi ngakhale mabishopu nawo alinawo matenda ayaka. Even apostles. Ndi atumwi omwe alinayo matenda. Doctors. Ndi onse adotolo alinayo. Teachers. Onse aphunzitsi. Farmers. Onse walimi. Villagers. Wanthu wakukhala m'mizi. Town dwellers. Anthu amene ali Doesn't matter. mtawuni. Each and every one of us is affected with mental health. Aliyense wa ife umozi ndi umozi tilinayo matenda awa ambongo. A health mind. Sono bongo limene lili pamtendere ndi nthanzi labwino. Fuels. Limapasa mphamvu. Productivity. Limapasa mphamvu kupitisa za msogolo. It is creative. Imakhala ndi nzeru kapena bongo imene ili kupanga zinthu zasopano ndi kupitiriza kuyenda msogolo. It is compassionate. Ndi nzeru imene ili ndi mtima wa chifundo. It is purposeful in life. Ndi kukhala ndi lingo la sogolo. On the other hand, mbali ina poor mental health kukhala ndi bongo kapena thanzi la mbongo loyipa lopuwala can lead to anxiety. Inapereka kukhala nako mantha mkati. Depression. Kukhala kubwerera kumbuyo. Broken relationships. Kukhala ndi chibwenzi kapena chiyanjano chonongeka. Addiction. Kukhala nako kusirira kwa chinthu chilichonse chikapena choyipa chabwino. Even suicide. Ngakhale kukatenga moyo wako kuzipha. There is no health. Kulibe moyo wanthanzi without mental health. Kopanda bongo imene ili pamtendere bata ndi njira kapena maganizo ya Mulungu. If we care about our bodies, ngati ife tisamalira matupi yathu, then we should care about our minds. Ndiye kuti tiyenera kusunga bwino maganizo yathu. Just as fiercely. Come again. Just as fiercely. If we care about our bodies, then we must also care about our minds. Ngati tifuna kukhala bata mtendere tifuna tisunga maganizo yathu. Mental health. Too many people suffer in silence. Vantu ambiri amavukisidwa munzeru zawo kukhala kuti wakali nayo nthanzi. Because of stigma. Vazani onelamo. Because of shame. Lack of resources. Keeps individuals from reaching out for help. In Zambia and across the board, mental health service remains very limited. Living communities
vulnerable. Kuyika sopano tonse pamene tikhala pamodzi mumizinda kapena mmidzi kuti ngati vanthu osweka vanthu otayika. In newspapers nowadays and social media, there isn't a week, take note of this, there isn't a week that passes without a mention of suicide. Onani mumapepala manyuzipepa ngakhale makanema ngakhale pa wireless timapeza kuti tizaona palibe munthu umodzi wamene azipha watenga moyo wace chifukwa cha hali imene tili kulankhula. Suicide rates are rising every day. Kutenga moyo wako iyi ndi hali imene Just me and stress is overwhelming. To students, workers, pastors, farmers, professionals. Stress is overwhelming. So therefore, let's come together. Join such groupings. Speak to somebody about your challenges. Whether at your workplace, at your farm, about your home. Let's break the silence. Because mental health is health. We are still around this evening, so please, if you have any questions, I'm sure. Come, let's chat. Let's have a conversation. Yes. Tonde ine ndizakhalapo ngakhale mazulo ano ngati pali zimene inu mufuna kulankhuzana ndi ine ayi ndifikeni. Zikomo Ambuye adalitse. Ichi chinthu ndi chodabwisa kwenikweni, choziziswa. Nzeru yathu ni nzeru yakuya. Mudziwa nthawi ina lero uli bwino koma mawa upeza kuti zinthu zonse zaononga.